And now the season finale of Yu-Gi-Oh! Hungry 7 Heritage. It's time for the big battle of Espado to come to an end. He summoned his invoked Elysium, aka you just summoned your wife. Yeah, it's not as funny. But now how is Gary going to deal with this surmountable threat? This problem. How's he going to deal with this problem? Unfortunately, his friends are down and out. He's down doing it all by himself. But luckily, he's had the main character on his side, so I think we'll be fine. What is your shipping YouTube? Similar to that, yeah, you know, we're not going to talk about YouTube. We're talking about season 1. It was an enjoyable ride the whole way through. It still holds up well, even all these years later. Everyone did a good job, and I appreciate the work that we do, you know? Particularly Malik, especially. No one else can play Espado. Let me put it that way. I mean, duh, it's his character, but still, with Gary and Mask would not work as well. Yeah. Really sad when it's all over. But you know, season 1 is only over. We still got season 2 and 2 movies next week. Aren't I cool? Remember how you put sunglasses on? We're seeing it right now. Turns out this duel does have stakes, besides the ones established. We could drive down there and watch, but nah. I think a vehicle could make it down there, I mean, as long as the mouse doesn't get in the way. We know about how his dual disc works because... Shut up. How does he know about all this stuff and what Espigo's technology is? Look, I haven't had many lines this entire show. I've only been introduced about 2 last episode. Let me have this. Úristen! Ennek tudatában nekem már elmegy a kedvem, hogy bárkivel is játszak innentől. Ennek egyáltalán mi értelme? Gondolom, ha az egész élete múlik egy párbajon, sokkal nagyobb motivációval harcol, nem? Csak azzal nem számol, hogy ezzel az ellenfele életével is játsz. I think he does realize that, he just doesn't care. Szóval a bestiák örökösei képesek belelátni az emlékzárakba. Ezek az információk rajtam kívül senki másra nem tartoznak. Well, too bad, I know now, bitch. Mi történt ezután? Hogy került mégis hozzád ez a pakli? Nem bírsz a gyermeki kíváncsiságoddal, ugye? Természetesen azonnal őt okoltam és rátámadtam. Lister, what the fuck? Nem volt otthon és sehol nem érem el. Mondd, hogy az ő eltűnéséhez nincs között. I couldn't find my wife, so I assumed it was you by default. I knew she was cheating on me. Végre elkészült. It's okay, I turned your wife into a piece of cardboard. Why are you talking about... Mit keres itt szitu neve? Sajnálom ezt meg ott, de ahhoz, hogy ennek a paklinak a fő fúziós lényei létrejöjjenek, fel kellett használnom az összes hozzád közel álló szemét. The fact he's saying all this with a smile on his face is what truly makes it disturbing. There's not even a hindrance of like, oh, you could beat me up, oh, you know, anything like that. No, I sacrificed your friends. It's all good. You what? You are beyond dead. You are super dead. Prepare to feel the wrath of double death! Így a neked szánt pakliban foglak kivégezni téged is. Ki tudja, talán belőle ez is kártyát csinálok. No, you! Lister egy őrült alkimista volt. Így ehhez méltó módon egy hatalmas robbanással lett vége mindennek. I do kind of wish we could see that duel. I know we have a prequel to Hungry 7 already, like 2 of them technically, but I would have liked one more, just an Espado style story. Ah, well, maybe one day. Maybe it's our 15th anniversary. He killed Lister and turned him into a card, making him feel the same fate that all of his victims did. Egyszerűen nem térek magamhoz. De viszont, hogyha ennyire agresszívak, akkor hogy lehet, hogy te ilyen jól használod őket? Amint azt láthattad, a kártyákban ott vannak a barátaim lelkei. Így álltak rajta bosszút. Nekem csak azért engedelmeskednek, mert tudják, hogy megtalálom a módját, hogy visszahozzam őket. A
cél, ami vezérel, komoly háttérrel So rendelkezik. they're working together Ez with you nem for their own adott arra, benefits. hogy másoknak ennyi szenvedést okoz. Na de elég a drámából, ne zökkents ki. Elysiumnak van. Anyway, back to the Yu-Gi-Oh! In this Yu-Gi-Oh! series. I like the little arrow things to help show how big Elysium is. Eltávolítja a te összes Little comic olyan booky, but that's not a bad szörnyetek, thing. ugyanaz az attribútuma. Elysium pedig egyszerre mind a 6 attribútummal bír. Ez nagyon nem jó. Ez még nem minden. It is technically a misplay that never uses Elysium's effect to nuke Gary's field, but that would require sacrificing Elysium, and he went through all this to get his wife back. He's certainly not going to just send her to the graveyard himself. Jelenj meg! Invoke! Raijin! Duel-wise is a misplay, but character-wise, not a problem. Alistert újra visszaveszem a kezembe. Bitch, I just got Stardust back and you banished it, dick. Of course, data not found. Kivonom a temetőmben levő Fusion Substitute-ot, hogy a kokituszt visszakeverve. It's that exclamation mark, which is like your video has been copyrighted, and the list is so long. It's just say, just tell me where it's not copyrighted. That'll be the shorter list. It is illegal everywhere except Antarctica. Te próbálsz csak védekezni, de lássuk. The penguins can enjoy it. Átjutsz-e? I like the little visual thing of the swords losing a counter as time ticks down. Ezzel a lappal még nem. Te jössz. Kör elején a Sinister Serpent visszajön a kezembe, de nem marad sokáig. A mezővarázslapommal eldobok, hogy kikereshessem a pakliból a harmadik Fusion Substitute-ot. Megidézem Alistert, akinek az effektjével újra kézbe veszem a pakliból az Invocation-t, amit kiválok is, hogy kivonjam az Alistert és a temetőben levő Lava Golemet. While Gary can only pass, Esper goes burning his field. Invoked lény. Jelenj meg! Invoked! Purgatrio! Technically, that's not accurate anymore. At the time of this video's production, I think it was, but what are you gonna do? What's got a dragon tattoo? That's pretty cool. It's a nice lighter you got there. This dude's awesome. This dude has like 5 seconds of screen time, and it suddenly became the coolest character. Az ismerőseimben, akik eltűntek, míg veled találkoztak utoljára. Mi a fasz csináltál velük? Kíváncsi vagy rá? I brought them all to Disneyland! Te rohadék. Hogy jött ki ez a szorkóból? Mi a neved? Cotton Eye Joe. Pörzs vagyok. A piromán. Oh, Igaz? fitting. Így van. I'll be purging you from this world. No, you! Have you seen Purge? Három ismerősömnek is nyoma veszett. Az emberek ember. Maybe they all moved away. They all went to Disneyland! Elszal mögött. Igaz ez? Az emberek mindig másra fogják az ilyeneket. Fogalmam sincs, ki állhat e mögött. Okay, I believe you. He had a chance to confront him and stop him there and then, but he trusted his friend too much. He trusted his friends came back to bite him. Ezen kívül minden általad irányított szörnyet meg tud egyszer támadni. Aktiválom az Or at least it could if the swords weren't active. Visszakeverem a pakliba, hogy a játékból kivont Alistert visszavehessem a kezembe. Végezetül egy... So I keep punishing him again and again and again. Fordítok egy lapot és kör vége. Egy köröd marad. Well, this stall tactic is boring, but at least it's going by quickly. Visszajön a kezembe. De eldobom, hogy újra kikereshessek egy polymerization-t. Majd 4 lapot fordítok és átadom a kört. Kíváncsian várom a nagy visszatérést. Good thing he set all of his cards face down now, considering what Gary drew. Oh, we do see the Lirless guy one more time. Az ég a szerencsétlenre. Miért voltam ennyire hiszékeny? A rohadt életbe. Well, I guess we should give him some backstory. Viktor, a neved sugározza sikeres jövőt hullámait. Meg kell tenned az első lépés, mielőtt túl késő lesz.
Nézd, a paklin túlságosan is a szerencsére épül. Nem lenne vele You played a gamble jack ki tudja, before? mennyi jó játékos játszik ott. Túl sok benned a kétel és az aggodalom, de akkor fogadjál tőlem 2 dolgot, ami motivál. Honey, this is one Na hát, thing. You ez can't aranyos. count. De sajnos az én egyes szintű paklimba nem illene. Igen, tudom, ezt a kártyát kezeld olyan kabalaként, amíg melletted van megállíthatatlan győzelem sorozatban lesz részed. Bírom, hogy That was hiszed ebben a accurate. babonákban, de tudod mit? A kedvedébe elteszem, hisz a típusa és az attribútja stimmel. Úgyhogy majd csak jó használt veszem. A másik dolog pedig itt van a bent. Amint végeztél a bajnoksággal és hazatértél bajnokként, megkapod a szívem, és közösen felépítjük mindkettőnk legszebb jövőjét. He's promised a wife. Csenge, hagyta magam átvenni. Vajon ezt a szörnyű hibát is láttad előre a jövőmben? Ha most nem húzom az időt ezzel... Yeah, you went a little power crazy, wanting to go after your goal of being a champion, the best there ever was. And now you lost your potential wife from it. Well, okay, she's probably not dead, she's probably just out there somewhere. Aktiválom a Darkhold! Ez alap egymagában megsemmisíti I'd az say összes we're never gonna get a szörnyet a follow mezőn. up on that, but I don't want to say that for an absolute fact yet, considering how long, many times we've been wrong. Hitte volna. Akkor viszont aktiválom a burial. If I had a nickel for every time a fan show activated Darkhold just for it to be negated, I don't know how much money I'd have, but I'd have more than a dime, I'm willing to bet. És Tribe Infecting Virus. Végezetül kijátszom a Dying of the Crewmaster-t, és így visszakapok 1000 életpontot. Erre lapot vesztegetni. Not inaccurate. Aktiválom az utolsó lefordított lapomat. Dance of Judgment. Ez egy nagyon különleges csapdalap, ugyanis azt tudja, You can tell I'm gonna draw because look at the cards on top of my deck. amennyi az én kezemben és pályámon, valamint a te pályádon lévő lapok közti különbség. Mivel te 11 lapot irányítasz, én pedig egyet se, ezért húzhatok 10 lapot. 10 lopos. I don't know why, but that line sticks in my head. Eljött az én időm. Aktiválok még egy tuningot, amivel a kezembe veszek egy Junk Synchront, és ledobatom a paklin felső lapját, ami egy Predapant Squidrocerra. Which is an unexpected card for him to have in his deck, but you know, it's made to counter Espigo. Így van egy tuner és egy nem tuner lényem a pályán. Kár, hogy szinkroidézni már nem lesz velük alkalmad. Aktiválom a lefordított lapomat. Furing Kazan! You gotta be kidding me. A csapdalapot akkor aktiválhatom, ha van It's the Raigeki effect. víz és tűzelem. Fury Kazan has the ability to use 4 effects, 1 of 4, and they're each based on banned cards. Well, banned at the time. 2 of the cards have been taken off the list, but 2 of them are still banned, I believe. And then this Raigeki, Harpy's Feather Duster, Pot of Greed, and some third one. I think it's Delinquent Duo. Hát jó. Akkor... Sure, whatever. Szörnyeg, nekem pedig nincs. Így speciálisan megidézhetem a kezemből. Cock-a-doodle-doo. Viszont 4-es szintű lesz. Aztán aktiválom a Master Reborn. Így a temetőből visszahívhatom Junk Synchron. Ezt a szintet... Now to synchro someone with 2 tuners. Megállítani. A 2 szörnyemet összehangolom! Oops. Oh, that was an honest mistake. I would have, you know, I didn't see there was a tuner monster in the text. Oops, it happens sometimes. Rögtön amint ő megidéződik, a pályán lévő összes lapot megsemmisíti! Lefordított lapomat. You son of a A bitch. booster miatt a set rotation-t visszakeverhetem a pakliba, a Phantom Knight Swing miatt pedig Elysium 500 ponttal erősödik és nem fog elpusztulni. Majd mivel elpusztítottad a Quick Boosteremet, a set rotation-t, amit visszakevertem a pakliba, újra kézbe Now that it has a use for it. Végül 2 lapot fordítok le. Elismerem, Gary, ez nem volt rossz. De a legerősebb szörnyem még mindig megvan, és erősebb, mint valaha. A kör elején a All the Sinister time building up Serpent this ultimate kezembe. field, all for it to be blown up. Képességével újra kikeresem az Invocation-t. Majd aktiválom a temetőmben levő Fusion Substitute-ot. Visszakeverem a temetőből a Purgatriót. And then a substitute to draw 1 card. És most Invocation. Kivonom az Alistert, és a temetőben levő Backwards a Black fire Horse type, that's Dragont, right. hogy újra megidézhessem Invoke, Purgatriót. Would you stop doing that? Mivel van 2 lapod, Purgatrio újabb 400 ponttal erősödik.
Aktiválom a grépben az invocation effektét. Visszakeverem a pakliba, hogy Alistert újra visszavehessem a kezembe. Elysiumot támadó állásba fordítom. És most csata. Purgatrio. Közvetlen támadás. How about no? Just to put him in the graveyard again. Egyik folyamatos csapdalapomat. Spiritual Sword of Knowing that Alistair's Lister makes every time Esper goes into the graveyard feel personal, you know? Újabb 1000 életpontért ezt a támadást is meg Nice little particle effect. Sokáig folytatni. I Lefordítom think that's what that is. és te jössz. A particle effect, that is. Aktiválom a Pot of Psychotomic. Ennek a képessége annyit tesz, hogy visszakeverek 3 különböző típusú szörnyet a So much pot. pakliba, és így húzhatok két. Like I said, was this written by Schmirko? A lot of drawing cards. A Unibird és az Aqua Tribe Infecting Virus. I like that, so that's just how Schmirko's, what's the term, is cliche or something like that. És végeztem. A lefordított His stereotype. What's that? A dude had a lot of drawing? Schmirko. A köld végén aktiválom a Heavy Storm Dustert. Now that was a good card to play. Unfortunately, he picks the worst cards. Igaz, hogy Purgatrio így kicsit legyengül, de még így is. Okay, getting the spiritual swords out of the way wasn't a problem itself. It just if he attacked 2 more times, Másik lap, amit elpusztítottál, he wouldn't be able to pay for it anyway. És így a pakliból leszetelhetek egy quick play varázslapot. And you can see right what it was. Emiatt Purgatrio újra megerősödik. Én jövök. Purgatrio, Elysium, fejezzétek be! To be fair, I believe if you'd set the card, you'd have to reveal what it was. Eltávolítottam a temetőből a Spiritual Swords of Revealing Light-ot, így ebben a körben nem It's getting real old, real fast. Úgy látszik, ez volt az utolsó mencsvárad. Szettelek egy szörnyet, és te jössz. Így vagy úgy, de ez tényleg az utolsó kör lesz. Most egy nagyon jó húzás kell. I always love this in fan shows. Is now plot relevant that I'm running out of cards in my deck? Well, it looked like 42 turns ago, but now it looks like it's on E. Aktiválom a Reckless Greed-et. Így húzok 2 lapot, But to be fair, két körig nem húzhatok. keeping track of that stuff can get annoying fast. Látom, tényleg mindent erre az egy körre teszel fel. Aktiválom a Fissure. Ez megsemmisíti a pályán lévő leggyengébb szörnyet. Who the fuck plays Fissure? Majd aktiválom a Nobleman of Crossout-ot, vagyis elpusztítom és kivonom a It's one of my játékból favorite hard leg lefordított szörnyeket. references. He just said he was in some locals thing and he hears from halfway across the room, who the fuck plays Fissure? Kivonhatok a temetőből egy tunnel és egy nem tunnel szörnyet, hogy megidézhessek egy Stardust típusú szinkron szörnyet. A Quasarral talán lenne esélyem ellene, de viszont akkor megszegném a párbaj Yeah, feltételeit. right? I think you'd lose automatically. Lehet, hogy most nem hallom azt a piros pulcsis alakot. Micsoda? A két Yeah, legendás where's the sword mester guy, a Ian? párbajon kívül van. Nem lehet nála a harmadik is. Dude, imagine if he did though. I synchro summoned the third archetype of legendary. He's not giving spoilers. You'll find out what it is in the next in a movie next week. Or you can watch it in your own time, of course. Túllépem, hogy ezek a csillagok egyesítve megválthassák a jövőt. Vezessen hát a fény útja! That was a clever way of approaching it. Use this the shooting star summon animation, but give it a little gold tint. Elismerem, szép fényes sárkányod van. De mit érsz vele, ha még mindig gyengébb, mint az én Elysium? I'm sorry, Chronicle, but shooting star beats you in like every category. Menj neki Elysiumnak! Mit művelsz? Emlékszel a lap? Winning! Neked köszönhetően tudtam lefordítani. Varázslap! Rush Recklessly! Ezáltal a szörnyem kap 700 támadó pontot! Boom! Stardust-tól Curse is elpusztul, így használhatom a képességét. Egy kibeniselt szinkron sárkányt visszaidézhetek Which a helyére. you banished. Jelennek újra Thanks, that Stardust Dragon, genius. és most vele rátámadok! But wait, there's more! És most aktiválhatom a csapdalapomat. Age of Destruction. Ezt a csapdalapot... By Mystical Elf and ebben a körben már pusztítom Giant a Soldier védelmi Stone. levő szörnyeket. Így a Stardust Dragon újra támadhat, viszont aktiválom a Shrink! Így megfelezem az ő támadópontjait. Már is megtudod, hogy ennek mi volt az értelme. I can show the 1250 every time, fair enough. Szörnyen.
1500-nál kevesebb sebzést okozott neked. Így aktiválhatom a varázslapomat. Berserker Soul! I commented on Gary not giving a lot of energy sometimes, but he gives it where it matters, like Berserker Soul there. You can't just, I activate Berserker Soul. No, you can't, that doesn't feel right. Ezután ezt a képességet még 7-szer ismételhetem meg. Viszont, hogyha a paklin felső lapja nem szörny lesz, akkor az visszakerül a pakli tetejére, és a képesség véget ér. A paklinban pontosan 7 lap maradt. Nézzük. Ez az. Második. Szörny. Következő. Negyedik. Szörny. Monster. Ötödik. Strikes back. Hihetetlen! Ekkora szerencséje senkinek nem lehet! Kizárt, hogy az utolsó lapod is szörny legyen, ha kell 50 életponttal foglak kivégezni! Nézzük, Espego! Espego did not take a single life point damage in every duel he had. But in the one where he did, he lost. And of course it's to Kariba. Ooh, they just teleported through my hand. Nice. This madness is finally over. And there's the poison. I guess you have to unbuckle that first. In hindsight, this poison was a really stupid idea. Még senki nem tudta legyőzni. Well, I just did. Megcsináltad. Yeah, exactly. Megtörted. Lister. But to be fair, you beat the theory too, because you beat it. Az örökséged nélkül. But to be fair, Lister's deck didn't have, well, Alistair in it. A barátaim iránti aggodalom adja ezt a végtelen mennyiségű I mean, it just was a motivációt. regular card, not itself. Erre céloztam azzal a mondattal a párbajunk elején. Ha valódi célvezérrel képes lehetsz a határaid fölé emelkedni. Saving my friends was more noble than you bringing back everyone and anyone you know and love. Alábecsültelek. Sokkal megfontoltabb voltál, mint vártam. All these bullshit negate attacks! God! Így, hogy láttam, hogy mennyi mindent vesztettél. If you would just let me kill you, I would have killed you! Erős célok hajtanak. Valamilyen szinten meg tudom érteni ezt a szörnyűséget, amiket velünk tettél. Talán ha ezeket én élem át, én is ugyanezt tettem volna. Maybe. Fortunately, I don't have to, because my friend's right here while yours are dead. Voltatok. De legyőzted Espegót? Nyugi, még én is alig tudom elhinni. Espego. Kételjeim vannak azzal kapcsolatban, amit Zoltánról mondtál. Amikor azt mondtam, hogy meg akarja ölni az itteni alter egóját, csak blöfföltem. Nem kockáztathattam meg egy lehetséges szövetséget köztetek, még a végén kifecsegte volna a tervemet. Valójában Raoul is nem innocent. akarta megszerezni, de az átok miatt, ami állandóan kizökkenti őt, inkább csak hátrált adott, mint segített. A neve egyébként Jura valóban furcsa egy alak, de találkoztam egy barátjával és azt mondta, hogy valami vírus miatt ilyen. Some sort of phantom virus? I don't know anything about it. Most csalódott vagyok. Hagytam Jurának, hogy ellenet fordítson. Again. És összezavart a kvázár miatt. Most már ne Or the törd first time, magad ezen. rather. Nyomós okod volt félni a kvázártól, de remélem most már látod, hogy nem kell. A teória a 3 legendás bestiáról igaz. A harmadik is egy másik dimenzióban van, de oda már képtelen voltam elugrani. A túl sok dimenzió ugrás így is túl sok energiát emésztett fel. Szóval, a harmadik bestia lehet a gonoszabbik, amelyiktől a család. Yep, law of averages dictates. Vele sem merek gondolni, milyen ember lehet az The biggest and most dangerous of them De all. nincs más választásom, meg kell találnom és meg kell szereznem tőle, hogy ezzel I'm sure it won't be an issue. mindenki vágyát teljesíthessen. A küldetésem elbukott, úgyhogy most te öröklöd. Fogd ezt a paklit. És ha megtaláltad a 3 legendás bestiát,
és megteremtetted az új dimenziót, égesd el. És hozd vissza a feláldozott lelkeket. Except for Lister. Fuck Lister. Mi az? Give that man an Oscar. Mi a vérfertőzés? Like a little mosquito bites. Ezért That szorítottál it a shows karját. impact. És emiatt volt az a furcsa érzés a dual disc felől a párbajunk I will take your entire deck, take the Raijin, and basically put everything else in the side deck. Ezek szerint, ha ezt a párbajt nem én nyerem meg, You would have died. már halott lennék. Which is really messed up considering the fact that Espego was so depressed about what happened to his stepbrother. And then he was about to kill the alter ego. I thought it was Zoltan that hated alter egos. Espego jó ember volt. Csak Well, hozzátette. yeah. Egy újabb küldetésem lett. Őt is vissza fogom hozni. I'm bringing back everyone and anyone, except Lister. A shadow shrines over things. A darkness is approaching. Man, Ruby Volume 10 looks great! Egy dimenzióhasadás. Ezen keresztül problémamentesen átjuthatunk hozzájuk. Kíváncsi lennék, mivel okozták, de mindegy is. A legrosszabb rémálmaikban sem sejthetik, hogy mi vár rájuk. We will find more about these hooded creatures in the movie. Well, one of the two movies we're going to check out next week. We are not taking responsibility for the aggressive blade sequences to be viewed at your own risk. But coming up next, because you kind of already shut them to us. You can't say it's not our fault after it's already over, dude. That's not how that works. Dude, that's like a freaking businessman thing. Yes, Yes, our product caused multiple bones broken and all that jazz, but you signed up for Disney Plus, so therefore we're not held liable. Especially to a certain piggy. HNGRY VII Heritage Season 1 still holds up all these years later. Yeah, there's something here or there that, as I said, that's like, why did this happen? Why did that happen? You can live in the world you want. I think there's some real names in there. Well, of course, some fans. But, you know, the fact that mostly real names is surprising. I stayed up all night coming up with these names, they didn't. But yeah, it still holds up all these years later. The writing still holds up despite, again, a couple errors, but overall that can just be headcanon, like, this happened. It doesn't destroy the entire universe. It's like it's one plot hole and therefore everything unravels. Just move on. Okay. I don't think... Yeah, no, I didn't see a clear hole in there. So, yeah. Well, Season 2 for us will be coming in 2 weeks, so don't worry about that. Of course, again, you can always watch on your own time whenever you like. But yeah, it still holds up all those years later. The writing, the characters, everything about it, the production value, the camera, all of this, everything holds up. Season 1 is still a treat to go back to and enjoy. Are there parts of it that I feel like could use a touch-up or two? Yeah, but that's every show, to be fair. I think it still holds up despite a few flaws. I'm a nitpicker sometimes, but, you know, overall it's still a very good product. You did excellent job, Gary, Corey, Malak, and all involved, as said by everyone that was involved in it anyway, did their job and they did it well. Even if they only had a small bit, it's like, alright, thanks for showing up at all. Because just having a wide variety of cast members is actually a godsend in the Yu-Gi-Oh! Franchise. Like, back in the day, it's me, but I have a hat on. And to be fair, that's still a thing that happens today, but just having a diverse cast of people from all over, it just means the world.
just people willing to show up, put on a dual disc, and say "Bond Boy" is more than enough. And again, I'm not knocking anyone that just be like, it's me in a hat. Because, hey, when you got a budget and don't have a lot of friends that can help out, it's more than fine. We roll here. We're a very forgiving community. Especially with, like, the car design. It's just like, here's a budget. I have the car on screen. That's it. Okay. As long as we see the stats, we're all good. Again, the fan community can be rather nitpicky at times, but I think we're overall a very forgiving one. I like to imagine that. I can be proven wrong from time to time. It can be toxic at times, but that's every community. And Heritage is still, well, great. And it leaves on a good cliffhanger. Espego was able to, well, he didn't get to accomplish his goal, but hopefully it will be accomplished with Gary. I think we have faith that Gary can pull through at the end. No reason why I should believe that. I am interested, though, in, I know that Gary has the diary coming on, and spoiler warning, this isn't the last thing of Heritage you'll be seeing this week. But, yeah. Rather, at least not the last HNGRY VII thing you'll be seeing this week, I should be saying. But I'm not saying when. That's a spoiler bit. And, yeah, he did it. All jobs were done great. I know this wasn't supposed to be a Yu-Gi-Oh show, so any of the mistakes in the Yu-Gi-Oh product is just, it was a mistake, genuinely. But overall, I think it's still fun. You know, a misplay here and there, and an error here and there. It's not the end of the world, really. At the end of the day, this is a silly card game. And honestly, but the fact that we can get so much novelty and enjoyment from that silly card game is proof. I'm not trying to, like, children's movie this where it's like, you shouldn't care, it's a kid's movie. Also, this kid's movie is literally the Bible. But, you know, it's the fact that the flaws don't matter in the end, as long as the end product itself is good, and the end product itself is good. Who cares if it's a children's card game, as long as you get a good thing out of it? I think that makes sense. Yeah. Anyway, yeah. It's nice to know that Gary's little original plan, even though he didn't get to do his book as he always wanted, he still managed to do it in some regard with Heritage here, so at least his goal is accomplished in some way, shape, or form. It's just a shame that, I wonder if I should do that part 1 thing that came out. I'll cross the bridge when I get to it. Maybe I will, maybe I won't, I don't know for sure yet. But overall, HNGRY VII Heritage, still a great show that holds up all these years later. And with, at least Season 1 does. And we'll see how well Season 2 holds up 2 weeks from now. We're gonna have some movies to get to next time, including the backstory of Espego and what that stepbrother thing was talking about. Also, who are those hooded figures? We'll have to find out next week. So thank you all for watching. I hope you enjoyed, and I'll see all of you next time. Later.